Om Gana Timirandasya Gananjana Shaya Chaksun Militanyena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Harijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisesha Shunyavadi Chacha Desatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave O Namaha Om Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Trishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopi Kanta Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurang Adhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinatarine. Chapter 8, Bhagavad-Gita as it is, the conclusion, the perfection of renunciation. Завершающая глава, 18 глава Бхагавад-гиты, которая заключительная глава, которая называется, сейчас я скажу как, Совершенство отречения. Krishna explains the meaning of renunciation and the effects, modes of nature on human consciousness and activity. He explains on realization, the glories of the Bhagavad-Gita, and the ultimate conclusion of the Gita. Highest path of religion is absolute, unconditional loving surrender unto Krishna, which frees one from all sins, brings one to complete enlightenment, enables one to reach Krishna's eternal spiritual abode. Краткое содержание главы. Кришна объясняет значение отрешенности и отречения от мира, а также воздействие огней природы на сознание и деятельность человека. Он описывает осознание Брахмана, величия Бхагавад-гиты и делает заключение: высший путь религии — это путь абсолютного, безусловного вручения себя Кришне, основанного на трансцендентной любви к Нему. Так человек освобождается от всех грехов, обретает просветление и получает возможность вернуться в вечное духовное царство Кришны. Text number 1. I should be reading
Mahatma first. Glories of chapter What? 15. Parvati said, my dear husband, you told me the glories of the 17th chapter of the Bhagavad-Gita. I'll kindly relate the glories of the 18th chapter of Srimad Bhagavad-Gita. Это слава 18 главы из Гита Махатми. So you don't have the text, huh? No, it's translated only till the 12th chapter. So you can follow if I say. I will try to find the English. One moment. Where is it? Yeah, I got it. Okay. Quite simple. Yeah. Shiva said, "O daughter of the Himalaya, Parvati, please listen to the glories of the 18th chapter, which is higher than the Vedas of unlimited bliss." Парвати сказала: Шива, расскажи мне о величии 18 главы. Господь Шива сказал: о дочь Гималая, слушай же о величии 18 главы, которая святая, которая есть сущность всех шастр. For the pure devotee, it is divine nectar. It is Lord's very life, and it is solace for the hearts of Lord Indra and the demigods, as well as the great yogis headed by Sanaka and Sananda. Это и величайшая Танна ситха, что может избавить от невежества наивысшее. Ой, this is very strange translation. When you recite, it sends the messengers of Yamaraj far away. There is no other recitation which can quickly destroy all and free one from the threefold miseries. Listen with great devotion. Кто-то читает эту главу, отпугивает посланцев Ямараджа, поэтому слушай ее с большим вниманием. И преданностью. On the topmost peak of Mount Meru is Amarati, which is built by Vishwakarma. In that heavenly kingdom, Indra, along with wife Sachi, is served by the demigods. One day while Indra was sitting peacefully, he saw a very beautiful person who arrived there, and the servants of Lord Vishnu were serving him. На вершине горы Меру Амаравати, которую построил Вишвакарма в Божественном Царстве, там Господь Индра с его супругой Сачи, ему поклонялись полубоги. И один день, пока Индра сидел мирно, он увидел очень красивую личность, которая прибыла туда, и которой поклонялись слуги Господа Вишну. When Indra saw that beautiful young person, he immediately fell from his throne onto the ground. At that time, those demigods who had been worshipping Indra picked up the crown that he was wearing and placed it on the head of that new beautiful person. After that, all the demigods and other denizens of the heavenly planets perform artik and sing wonderful songs to that new King Indra. И когда Господь Индра увидел эту прекрасную личность, он моментально упал со своего трона на пол. И в этот момент полубоги, которые поклонялись Индре, подняли его
корону, и которую он носил, и поместили ее на голову этой новоприбывшей личности. И после этого все полубоги и другие обитатели божественных планет начали проводить арати и петь чудесные песни в прославлении нового царя Индры. The rishis came and offered their blessings and chanted Vedic mantras, and the Gandharvas and Saras started to sing and dance joyfully. In this way, the new Indra, who had not performed the 100 horse sacrifices, started to enjoy hundreds of different types of services rendered by the gods and other denizens of the heavenly planets. When the old Indra saw this, he was very surprised. Великие риши пришли туда и начали предлагать свои благословления и воспевали ведические мантры. Гандharвы и Апсары начали петь и танцевать с великой радостью. И таким образом новый Индра, который никогда не совершал 100 жертвоприношений коня, получал удивительные тысячи и тысячи разных видов служений в свой адрес. И полубоги, которые он получал от полубогов и других жителей райских планет. Когда старый Индра увидел все это, он был очень сильно удивлен. Started to himself, this person is here has never built wells or dug kuns or planted trees for the welfare of others. And when there was droughts, he did not provide grain or charity. He never performed any fire sacrifices or great charities in the holy places. So how has he managed to attain my seat? И он начал думать, как эта личность, которая никогда не строила колодцев и не открывала кунт, не сажала деревьев и не совершала ни других благочестивых поступков, эта личность не давала в жертву никакие зерна и не совершала никаких благочестивых жертвоприношений. Эта личность никогда не совершала огненных яги или великих каких-то жертв в святых местах. Так каким же образом этой личности удалось получить это место? The old Indra, feeling greatly disturbed in his mind, left to the ocean of milk to pray to Lord Vishnu. He managed to obtain darshan of Lord Vishnu. He asked him, "My dear Lord Vishnu, I perform many sacrifices and pious activities for which I was installed as the Lord of Heaven. И старый Индра почувствовал очень сильное беспокойство в своем уму. И он отправился к Молочному океану, чтобы взмолиться Господу Вишну. И когда ему удалось получить даршан Господа Вишну, он спросил его: «Мой дорогой Господь Вишну, в прошлом я совершал очень много жертвоприношений и других благочестивых видов деятельности, за которые ты установил меня в позиции повелителя рая. Но в этот раз другая личность пришла туда и заняла мое место в роли царя рая. И эта личность во всю свою жизнь никогда не совершала никаких великих или чудесных, благочестивых видов деятельности. И также эта личность не совершала никаких ведических жертвоприношений. То как же это возможно, что ей удалось занять мой трон?»
But at this time, another person has come and taken my place as king of heaven. This person in his life never performed any great, wonderful, pious activities, nor had he performed any great Vedic sacrifices. So how is it possible that he has managed to obtain my throne? My throne. На это я уже перевела, что он спросил, как же вышло, что эта личность, не совершив ничего благочестивого такого великого, попала, заняла трон царя рая. At that time, Lord Vishnu said, my dear Indra, that great soul has performed the recitation daily of the 18th chapter of Bhagavad-Gita. Every day during his life, he recited 5 shlokas from this chapter. Because of that activity, he's attained the results of all sorts of pious activities and yagyas. After enjoying for many years as a king of heaven, he will attain my personal abode. В тот момент Господь Вишну сказал: мой дорогой Индра, эта великая душа совершала ежедневное повторение 18 главы Шримад Бхагавад-гиты. Каждый день в течение всей жизни он повторял 5 шлок из этой главы. И благодаря этой деятельности он получил тот результат, который равен всем благочестивым видам деятельности и также ягьям, которые можно совершить, как будто он совершал их в течение многих лет. И поэтому он сможет... Поэтому он может наслаждаться этой... И поэтому он может наслаждаться позицией царя рая в течение многих лет. 18th chapter of Bhagavad-Gita, you can also attain abode. Поэтому, если ты будешь совершать ту же деятельность и будешь повторять 18 главу Бхагавад-гиты, ты можешь также достичь моей божественной обители. Hearing Lord Vishnu's word, Indra took the form of a Brahmin and went to the bank of the Godavari river, where he saw the town of Kalegrani, which is very sacred. И, услышав слова Господа Вишну, Господь Индра принял образ Брамана, отправился на берег реки Годавари, которая протекает через город Калиграни. Это очень святое место. At that place, the supreme is form known as Kaleshva resides. Close to this town, on the bank of the Godavari river, one very pure Brahmin was sitting, who was very merciful and understood the topmost goal, secret of the Vedic literatures. В этом месте Господь принял форму, известную под именем Калесова. И рядом с этим городом, на берегу реки Годавари, очень чистый браман сидит, и он был очень милостив, и он понял высшую цель жизни и секрет всей ведической литературы. Daily, he would sit at that spot and recite shlokas of the 18th chapter of Srimad Bhagavad-Gita. Ежедневно он сидит на этом месте и повторяет шлоки 18 главы Бхагавад-гиты. When Indra saw him, he became very happy, and he immediately fell at the lotus feet and asked him to teach him the 18th chapter of Bhagavad-Gita. И когда Индра увидел этого брамана, он стал очень счастлив, он припал к его лотосным стопам и молил его, чтобы тот научил его повторять 18 главу Шримад Бхагавад-гиты. After Lord Indra had practiced the recitation of Bhagavad-Gita, 18th chapter, for him, he managed to attain the topmost place of Vishnu Loka. When he attained that place, he realized the pleasure he enjoyed as King Indra
with the demigods was nothing in comparison. И после того, как Индра повторял 18 главу Шримад Бхагавад-гиты какое-то время, спустя какое-то время он смог достичь наивысшего положения на Вишну-локе. И когда он получил это положение, он осознал, что то удовольствие и счастье, которое он испытывал как царь Индра со всеми полубогами, было ничем по сравнению с этим. My dear Parvati, for this reason, the great sages especially chant this 18th chapter of Bhagavad Gita, and by so doing, very quickly obtain the lotus feet of Lord Vishnu. Дорогая Парвати, по этой причине великие мудрецы в особенности повторяют 18 главу Бхагавад-гиты, и делая так, они быстро обретают лотосные стопы Господа Вишну. Anyone who hears or studies this Gita Mahatmya quickly destroys all sins which he has accumulated, and that person who remembers this with great faith attains the results of all kinds of pious activities and great sacrifices, and after enjoying all worldly opulences, attains the abode of Vishnu. Каждый, кто слушает и изучает с большим вниманием эту Гиту Махатмю, очень быстро уничтожает все грехи, которые он накопил за долгое время. И такая личность, которая помнит обсуждения, которые с великой верой получает результаты всех благочестивых деятельностей и великих жертвоприношений, и после всего наслаждается всеми материальными наслаждениями, и после всего этого наслаждения он достигает обители Господа Вишну. Okay. Thus, the glories of Bhagavad-Gita as spoken by Lord Shiva to his wife Parvati Devi. И так Господь Шива ответил своей супруге Парвати. Okay. So would you like to chant the 18th chapter before we start going over the verses? I suppose we can, Since but it has so much benefit. Мы можем прочитать все эти стихи. Well, we'll read it, then because I try to do that before every chapter anyway. So Okay. Okay, let me go to Gita. Text 1, Bhagavad-Gita, chapter 18. Arjuna Vacha, Sanya Sasya Mahabaho, Tattvam Ischami Veditum, Yagasya Cha Rishikesha Pritakkeshi Nishudana. You need a translation. O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, tyaga, announced order of life, sannyas. O killer of Keshi demon, master of the sense. Первый стих. Арджуна сказала: «О могучеруки, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности, тяги и отречения от мира саньясы. О победитель демона Кеши и повелитель чувств». Shri Bhagavan Vacha, Kamyanam Karmanam Sam Sanyasam Kavayo Vidu Sarva Karma Palatag Prahuschagam Vichakshanaha. The Supreme Personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desire is what great learned men call the order.
life. And after giving up the results of all activities is what the wise call renunciation, tyaga. Верховный Господь сказал, отказ от деятельности для удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира, саньясой. А отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью, тягой. Tyajam doshavat ityake karma prahur manishinaha yagya dana tapakama natajam itichare. Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty, and other sages maintain that acts of sacrifice, charity, and penance should never be abandoned. Actually, the Bhagavad-Gita is finished in 17 chapters. The 18th chapter is a supplementary summarization of the topics discussed before. In every chapter of Bhagavad-Gita, the Lord stresses devotional service to the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of life. The same point is summarized in the 8th chapter as the most confidential path of knowledge. Hare Krishna, sorry I got disconnected. Одни мудрецы говорят, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как порочной, а другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношения, благотворительности и аскез. Are you getting it or no? I don't hear you. I hear coughing. I will read again. Одни мудрецы говорят, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной. Другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и аскез. In the first 6 chapters, stress was given to devotional service. Yogi nama pisarvi. Of all yogis or transcendentalists, one who always thinks of me within himself is best. And that, of course, is the last verse of the first 6 chapters. In the next 6 chapters, pure devotional service and its nature and activity were discussed. In the third 6 chapters, knowledge, association, and activities of material nature and transcendental nature and devotional service are described. Gurudev, I think I lost you. You read the purport? I'm reading the purport of text number Which number? 1. Number 1. Okay. Okay. I just was thinking we are reading the shlokas. Okay. Oh, yeah, that's what we were going to do. I forgot. Okay, let's do that. Thank you. I got carried away to read the purport. Okay. I think I read, I'm up to check 6, right? 6. Yeah. Yagya dana karma natajam karyam evatat yagyo danam tapascha pavanani manishinam. Acts of charity and penance are not to be given up
They must be performed in deeds of charity and penance by even the great souls. И мы случайно перепрыгнули на комментарий, но назад к стихам. Я прочитаю сейчас 4, 5, 6 стихи. «О лучший из рода Бхараты, теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. Вот игры среди людей в Писании говорится о 3 видах отрешенности. От жертвоприношения, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга у сын Притхи». Таково мое окончательное суждение. Etanyapit tu karmani sangam tattva phalani cha kartavyani me parta nishchitam matam uttamam. All activities should be performed without attachment or any expectation of result. That should be performed as a matter of duty, O son of Prita. That is my final opinion. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга у сын Притхи. Таково мое окончательное заключение. Etan niyatasya tu sanyasa karmano no papad moha tasya parityagas tamasa parikirtita. Prescribed duties should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если он, впав в заблуждение, перестает выполнять их, то это называется отрешенностью в гуне невежества. Ityeva yat karma kaya klesha bayat taje sakritva rajasam chagam naiva chaga palam labet. Anyone who gives up prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily comfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to elevation. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретает подлинного плода отрешенности. Karyamit yeva yat karma niyatam kriyat juna sangam taktva palam chaiva satyaga satviko. Arjuna, when one performs his prescribed duties only because it ought to be done and renounces material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of. О, Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Nadves yakush karma kushale nanu sajate tyagi sattva samavi medavi ina samsaya. The intelligent renouncer, situated in the mode of goodness, neither hateful of inauspicious work or attracted by inauspicious work, has no doubts about work. Мудрый и отрешенный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, без
неприязнь к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности. Okay. Just a minute, my battery just went down for no reason. Verse is that? We are on the verse 11. It is indeed impossible for an embodied being to give up activities, but the one who renounces the fruits of his action is called one who is truly. Воистину, воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным. Anishtam ishtam misram cha trividam karmana bhavat yat ya ginam precha natu sanyas. For one who has not renounced the threefold fruits of action, desirable and undesirable and mixed, accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or to enjoy. Тому, кто не развил в себе отрешенность от всего мирского, после смерти приходится пожинать плоды своей деятельности, желанные, нежелательные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своих действий, ни страдать из-за них. Panchaitani Mahabaho Karani Nibodhame Sankhye Kritante Proktani Siddhaye Sarva Karmanam. O mighty armed Arjuna, according to the Vedanta, 5 causes for the accomplishment of all action. Now learn of these from me. Умогочаруки Арджуна, согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услышь же о них от меня. Adishtan tata karta karanam cha pritag vidam vividas chakchesta daivam chaivatra panchamam. The place of action, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the soul. These are the 5 factors of action. Место действия, тело, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, сверхдуша – все это 5 составляющих любого поступка. Nirvan manoviryat karma prarabhate naram ayam va viparitam va panchaite tasya vetavaha. Whatever right or wrong action a man performs by body, mind, or speech is caused by these 5 factors. Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется этими 5 причинами. Tatraivam sati kartaram atmanam kevalam tuya pasyat yakrita buddhitvan sapashyati na pashyati durmati. Therefore, one who thinks himself the doer, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. Поэтому тот, кто считается единственным исполнителем действий и не учитывает эти 5 факторов, нельзя назвать разумным человеком, способным видеть вещи
такими, как они есть. Yasya nahang krito bhavo buddhir yasya na lipyate attvapi sa imam lokan nahanti na nibhajate. One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая, не совершает убийства и никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Gyanam geham paritgyatva triveda chodana karanam karma karteti triveda karma sangraha. Knowledge, the object of knowledge, and the knower are the three factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the constituents of action. Знание, объект познания, познающий — таковы три фактора, побуждающие к деятельности, а органы чувств, сами действия и их исполнители являются ее составляющими. Anam karma chakarta cha triveda purabedata te guna sankyane yatavach shinu tanam. According to the three different modes of material nature, there are kinds of knowledge, action, and performer of action. Now hear of these from me. Три гуна материальной природы определяют три вида знания, три вида действия, три вида исполнителей. Сейчас я расскажу тебе о них. Sarva bhuteshu yenaikam bhavan avyayam ikshate avibhaktam vibhakteshu tadgyanam vidhi satvikam. That knowledge by which one undivided, spiritual nature is seen in all living entities, although they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует читать знания в гуне благости. Pritak tvena tu tadgyanam bhavam pritak vidan beti sarveshu bhuteshu tadgyan rajasam. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion. Знание, обладая которым человек считает, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знание в гуне страсти. Yat tu vad ekasmin karye saktam ahoitakam tvarta vad alpam cha tatamasam udaritam. And that by which one is attached to one kind of work as the all in all, without truth, which is very meager, is said to be in the mode of darkness. Знание, привязывающее человека к одному виду деятельности, как единственному важному, не дающее представления об истине и отличающееся узостью и скудостью, называют знанием в гуне невежества. The first Bhagavad-Gita class I ever gave, this was the verse that came up. И первый раз в жизни, когда я дал лекцию по Бхагавад, вообще почему-то,
Это был вот этот стих. Because I guess because so much in the mode of ignorance. Наверное, потому что мы много в невежестве были, не знаю. Yatam sangha rahitam raga dveshita kritam pala pepsuna karma yattat satvikam uchate. That act is regulated in which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruit or result, said to be in the mode of goodness. Порядочную деятельность, которой занимаются без привязанности, любви, ненависти или желания насладиться ею плодами, называть деятельностью в гуне благости. Kamik suna karma sahankarena va puna te bahulaya sutam tadrajasamudaritam. But it performed with great effort by one seeking to gratify his desires and enacted from the sense ego is called action in the mode of passion. Деятельность, требующая огромных усилий, направленную на исполнение собственных желаний и продиктованную ложным эго, называют деятельностью в гуне страсти. Anubandam krayam himsam anapachaporusham mohad arabhyate karma yatta samuchate. That action performed in illusion, in disregard of scriptural injunctions, without concern for fruit of bondage or for violence or distress caused by is said to be in the mode of ignorance. Деятельность, вызванная заблуждениями, противоречащая указаниям священных писаний, связанная с насилием, деятельность, которой не учитывается ее порабощающие последствия, а также причиняемые другими страдания, относится к гуне невежества. Mukanga nahambadi drit yut saha samanvita siddhya yor nirvikara karta sattvika uchite. One who performs the duty without association with the modes of material nature, without false ego, with great determination and enthusiasm, and without wavering in success or failure, is said to be a worker in the mode of goodness. Тот, кто исполняет свой долг с великой решимостью и энтузиазмом, без соприкосновения с гунами материальной природы и без ложного эго, кто остается невозмутимым в успехе и неудаче, действует в гуне благости. Karma pala prepsur lubdo himsat makosuchi shokan vitakarta rajasa parikirti taha. The workers attached to work and the fruits of work, desiring to enjoy these fruits, greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of sin. Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если он движим желаниями насладиться плодами своего труда, если он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям и печалям, о таком человеке говорят, что он находится под влиянием гуны страсти. This kind of the condition of almost everybody, right? Yeah, that's what I thought. Attached to work, attached to Yeah. greedy, envious. That's me for sure.
joy and sorrow. It's very helpful to Yes. read these again and again, you know. Yeah. This И chapter, вот I этот love this стих chapter. говорится, что движимы желанием наслаждаться плодами труда, жадны, злобны, нечисты, подвержены радостям, печалям. Короче, говорит, что большинство людей относятся к этому, и мы можем, может быть, что-то обнаружить и в себе, поэтому очень хорошо перечитывать эти главы, и эту главу я очень люблю. I remember one marathon, I read it every night. И я помню, в течение одного марафона я читал эту главу каждый вечер. Okay. Ayukta prakrita stabda sato naiskritiko vasa vishadi dirga sutri cha karta tamas uchate. The worker who is always engaged in work against the injunctions of the scripture, who is materialistic, obstinate, cheating, and exploiting others, and who is lazy, always morose, and procrastinating, is said to be the worker of ignorance. Человек, постоянно действующий наперекор I hope we don't have. указаниям священных писаний, материалистичный и упрямый, обманывающий и нередко оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый, откладывающий все на потом. Такой человек находится под влиянием гуна невежества. Stay out of the mode of ignorance. To recognize it and jump fast, run away as soon as it starts back. Постарайтесь избегать, как только это возможно, гуна невежества. Как только вы по этим признакам ее можете распознать в себе, прыгайте оттуда и бегите. Buddhir bedam dritaschaiva tastri vidam shanu prochamana maseshena pritak tvainanjaya. A winner of wealth. Now please listen as I tell you in detail of the different kinds of understanding and determination according to the three modes of material nature. А сейчас, о завоеватель богатств, услышит меня подробное описание различных видов разума и решимости, соответствующих трем гунам материальной природы. Pravrittim cha nivrittim cha karya karya bhaya bhaye bhavan moksham chaye reti buddhi sa partha satvita. Prita, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, which is binding and which is liberating, is in the mode of good. О сын Притхи, разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости. It says those in the mode of ignorance, they don't know what to do or what not to do. The same. Pravittim cha, vrittim cha. And then there's another cleanliness or good behavior in those in the mode of ignorance. Yaya dharmam adharmam cha, karya cha karyameva cha. Ayatavat prajanati buddhi sapartaradi. O son of Prita, that understanding by which one distinguish between religion and irreligion, between action that should be done and action that should be done, is in the mode of passion. Сын Притхи, разум не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенное от действия запрещенного, находится в гуне страсти. Somebody put up a
the Bible that said something like that, that in this dark age, would think religion is real religion, and they get it all backwards. It's exactly what it says here. Ну, есть что-то похожее утверждение в Библии, что безбожие за религию принимает, а религию за безбожие. Есть похожее немножко утверждение. Kali Yuga. Everything is, all values are all turned upside down. И это качество Кали-юги, что все ценности и все перевернуто с ног на голову. Once I saw rock and roll album, and it said, "What you vices are now virtues." И в одной песне рок-группы там поется, что когда-то считалось грехом, теперь будет считаться достоянием. And if you just look at, history a little bit now, how fast laws change, and what people, used to think was really bad is now good, like homosexuals. Мы можем увидеть, как законы со временем меняются, и как вещи, которые раньше порицались обществом, а сейчас их принимают как что-то хорошее. In England, maybe 100 years ago, it was illegal to be homosexual. Как, например, гомосексуальная тема в некоторых странах еще пару лет назад это было незаконно. And then now, it's illegal to criticize others. А сейчас это незаконно какую-то критику в адрес этого выражать. Это уже незаконно. So many things like that, Много такого рода вещей. Birth control. Churches are approving of birth control and abortion. And есть даже уже церкви, которые поддерживают аборты и контроль рождаемости. It's all due to the mode of ignorance. You can't discriminate. Все происходит из-за гуны невежества, потому что люди не могут различить хорошее от плохого. Adharmam dharmam itye ita manyate tamasa vrita samvartan viparitam cha buddhi parta tamasi. That understanding which considers irreligion to be religion and religion to be religion under the spell of illusion and darkness and strives always in the wrong direction is the mode of... Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму, постоянно сбивающий человека с истинного пути, апартха является разумом в гуне невежества. Dritya yaya darayate mana pranendriya kriya yogena ya chadinya Dhiti sapartha sattviki. Sanaprita, that determination which is unbreakable, which is sustained by steadfastness by yoga practice, and which controls the activities of the mind, life, and senses, is determination in the mode of goodness. Санскритхи — твердая, непоколебимая решимость, поддерживаемая практикой йоги и позволяющая человеку овладеть своим умом под потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуне благости.
Yaya tu dharma kamartan chadaraya terjuna prasangena palakankshi ti saparta rajasi. But that determination by one holds fast to fruitive results and religion, economic development, and sense gratification is the nature of the mode of passion. Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии, материального благополучия и чувственных наслаждений, имеет гуны страсти, природу гуны страсти у Арджуна. Yaya swapnam vaya shokam vishada madam eva cha na vimuchati durmeda driti parta tamasi. And that determination which cannot go beyond dreaming, fearlessness, lamentation, moroseness, and illusion, such unintelligent determination, O son of Prita, is in the mode of darkness. So I can't go on Sankirtan, people don't like it. Well, I didn't do very good last time. I'm no good anyway. That can happen, right? Решимость, которая не может избавить человека от сновидений, страха, скорби, подавленности, иллюзий, такая решимость, лишенная рассудительности, о сын Притхи, относится к гуне тьмы. Например, я не могу пойти там на Харинаму, так и так это никому не нужно, меня никто не послушает. Такое иногда случается, да? Sukham twadinam twaidana tividam shanume bharatar shaba abhyasad ramate yatra dukantam cha nigachati. O best of the Bharatas, please hear from me about 3 kinds of happiness by which the conditioned soul enjoys and by which he sometimes is the end of all distress. Лучший из рода Бхараты, теперь услышь от меня о 3 видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа, и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. Yat tad agre vishamiva pariname ritopanam tat sukham sattvikam proktam atma buddhi prasada jam. That which in the beginning is just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization, is said to be happiness in the mode of goodness. То, что вначале кажется ядом, в конце становится подобным нектару. Состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называют счастьем в гуне благости. One boy here, he's been chanting for many years, been taking Bhakti Shastra and everything, but he's still like out in the world and confused. Тут есть один мальчик, он юноша, он давно воспевает и даже прошел курс Бхакти Шастра, но так и так он полностью сбит с толку до сих пор. He's British. He's what? He's from England. Он из Англии. So now there's this new psychedelic drug called Ayahuasca. It's a ceremonial thing from South America. The shamans do. Supposed to есть такое help растение, you realize everything. которое используют шаманы Южной Америки для своих ритуалов. И это растение называется Ayahuasca, оно помогает в какие-то там состояния сознания войти, чтобы что-то понять. Это как наркотик.
So it's become very popular now with the young people. They think like LSD, that's for the old guys. They know, they just didn't know what's going on. This is so much better. И многие молодые люди, среди них это популярно, и они считают, что это лучше, чем ЛСД и другие наркотики. So it's like a 4-day thing. They go like to South America with a shaman. It's ceremonial, and they drink this terrible tasting stuff. И это церемония, туда уезжают на 4 дня, и там все вот это так церемониально происходит, и потом они пьют этот эликсир. And they go through all kinds of, hallucinations and seeing hell, suffering, and getting physically really sick. И потом у них начинаются всякие галлюцинации, кто-то там видит ад, кто-то видит еще какие-то глюки, кому-то становится плохо физически. And then finally they're just passing stool and vomiting at the same time, and really heavy. А потом в какой-то момент они одновременно испражняются и тошнят в больших количествах. And if they're doing it in South America, they're also getting attacked by millions of mosquitoes. А если они еще это делают в Южной Америке, то еще в то же самое время их кусают еще сотни комаров. And then finally, after that's all over and they've vomited out everything and they feel good and they feel like all my problems are gone and, I'm free now. I know the soul. I know I am. I have no more illusion, which is obviously an illusion, but. И после этого они как бы очухиваются, и они говорят: вау, все мои проблемы прошли, и все хорошо, и что я вышел из иллюзии, и сама эта идея, это, конечно же, полная иллюзия. And so this boy asked me, he said, could we consider that ayahuasca is in the mode of goodness? Ну, и я это к чему рассказал. Вот этот молодой парень, который тут из Англии, он спросил меня, а можем ли мы сказать, что вот эта айаваска относится к гуне благости? And I said, well, what do how can that be? Ну, и я ему сказала, ну, а как ты думаешь, как это вообще возможно? Well, because it's so horrible in the beginning, but then at the end, it's really nice. И он сказал, ну, я так думаю, потому что вначале это так ужасно и отвратительно, а потом становится так хорошо. So, because that's what it says here, that happiness and goodness is like poison in the beginning, but it turns to nectar. И потому что тут сказано, что счастье в гуне благости вначале подобно яду, а потом подобно нектару. Well, he has a point, I guess. But that's supposed to mean because happiness in the mode of goodness is some tapasya. You give up your sense gratification, you give up your intoxication, you give up your, you get up early in the morning, you chant, you become vegetarian. So it may seem very hard in the beginning. Но то, что имеется в виду счастье гуна благости и яд, о котором говорится, это тапасия, это некоторые отречения, которые мы делаем, чтобы обрести это счастье на высокой платформе гуна благости. То есть нам надо приложить усилия, чтобы перестать есть мясо, приложить усилия, чтобы соблюдать режим дня. И эти вещи как раз-таки поначалу могут казаться тяжелыми, но потом они уже перестают таковыми казаться.
then it turns to the same activities of chanting and getting up early become very nectar and very valuable. И потом те же самые виды деятельности, как там просыпаться рано утром или воспевать святые имена, они уже из яда, они становятся очень приятными для выполнения. So I said, well, maybe if you never do it again, you could say, kind of, but, you know, if you think I want to do it again, then that's like they ask somebody, why are you beating your head against the wall? И я спросил, может быть, наоборот, опасия в том, чтобы больше этого не делать. Он сказал, я не знаю, и одного, если я правильно услышала, кто использовал когда-то наркотики, он бился головой об стену, его спросили, почему ты это делаешь? And he says, well, because it feels so good when I stop. И он сказал, что я бью свою голову об стену, потому что я чувствую себя так хорошо, когда я прекращаю биться. So, you know, that's kind of a foolish thing. Так, конечно, немножко глупая идея, но... Okay, I'll move on. Vishayendriya samyogat yat tad ritopanam pariname visham iva tat sukam rajasam smritam. That happiness which is derived from contact of the senses with their sense objects, like nectar at first, but poison at the end, is said to be in the nature of passion. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуют счастьем в гуне страсти. Yad agre chanu bande cha sukham mohan atmana nidralasya pramadotam tatam udaritam. And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from the beginning to the end, which arises from sleep, laziness, and illusion, is said to be the nature of ignorance. А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивое в начале и в конце, порожденное сном, ленью, иллюзией, такое счастье называется счастьем в гуне невежества. Natadasti prativyam va divideve shubha puna sattvam prakritajai muktam yad e shat tibir ganai. There's no being existing either here or among the gods in the higher planetary systems, which is freed from these three modes born of material nature. Ни здесь, ни среди полубогов на высших планетах нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние этих трех гун, порожденных материальной природой. Brahmana Kshatriya Visham Sudranam Chapa Karmani Pravi Bhaktani Swabhava Prabhagunai. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras are distinguished by qualities born of their own natures in accordance with the material modes of chastiser of enemy. Браманов, кшатриев, вайшев и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, которая соответствует трем гунам материальной природе у покорителя врагов. Samodamas tapakso cham shantir arjavameva cha jnana vijnanamastikhyam brahma karma sabhavajam
peacefulness, self-control, austerity, pure tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural qualities which the brahmanas want. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность — таковы природные качества брамана, проявляющиеся в их деятельности. Soryam tejo dirdaksham yude chapalayanam dhanam ishvara bhavascha chatram karma sabhavajam. Heroism, power, determination, resourcefulness, battle, generosity, and leadership are the natural qualities of work for the Kshatriyas. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой — все это природные качества кшатриев, необходимые для исполнения долга. Chishi Gorak Shavane Jam, Vaishakarma Bhavajam, Paricharyat Makam Karma, Sudras Yapi Svajam. Farming, cow protection, and business are the natural work for the Vaishyas, and Shudras there is labor and service to others. Земледелие, защита коров и торговля — таковы занятия, соответствующие природе вайшьев, и предназначение шудр — заниматься физическим трудом и служить другим. The first translation, the devotee that he put cattle raising for Goraksha. Первый раз перевод, который был когда-то, то сказали взращивать скот на убой, то есть это Горакши. In English, the word cattle were used for dairy cows. It's used for beef cows. Скот с английского, когда используют слово скот, то это как бы выращивают специально на убой, когда. So Prabhupada was really angry about that. Поэтому, когда Прабхупада увидел, как перевели это, он был очень-очень недоволен этим словом. Then there were many things he didn't like. He wanted to be edited. That one especially. Finally, that changed. И тот перевод Прабхупаде в особенности не нравился. Там было много вещей, которые Прабхупада хотел исправить. Raksha means protection. Okay. So there's not so many real Vaishyas anymore. The Vaishyas are usually doing their business, but they're selling whiskey and meat and everything. Not really Vaishyas, Sudras. Сейчас не так много настоящих Вайш. Samsiddhim karman yavirata, samsiddhim labate nara, karma niratak siddhim, yata vindati tachanu. Following his qualities of work, every man can become perfect. Please hear from me how this can be done. Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. Пожалуйста, выслушай меня. Сейчас я расскажу тебе, как это сделать. Yatak pravitir bhutanam yena sarvam idam tatam swakarmana tam abhyartscha siddhim vindati manava. By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. Important verse. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу, источнику всех
живых существ. You have to give me a couple minutes. I'll be right back. Everybody can have. Технически. Следующий стих. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенно. Я hear you. Пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Sahajama konteya sadosham apinata jet sarva rami doshena dumain agnir ivavrita. Every endeavor is some fault, just like fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, O son of Kunti, even if such work is full of fault. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому сын Кунти никогда не должен отказываться, никто никогда не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. Ta buddhi sarvatra jitatma vigata spriha nice siddhim paramam sanyasendriyadi gachati. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyment can obtain by practice of renunciation the perfectional stage of freedom from reaction. Тот, кто обуздал ум и чувства, кто избавился от привязанности и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства, свободы от кармы. Siddhim prapto yatama tatapnoti nibodhame samasenai bhakteya nistagana silya para. O son of Kunti, learn from me how one who has achieved perfection can attain to the supreme perfectional stage, Brahman, stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. О сын Кунти, сейчас я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень Брахмана и таким образом обрести высшее знание. Bhuja Vishuja Yukto Drimanam Niyamyacha Shabdadin Vishayam Taktva Agadvesho Vidasya Cha Vivikta Sevi Lagvyas Yata Vakaya Manasa Dhyana Yoga Paronicham Vairagyam Samupashtrita Ahankaram Balam Darpam Aman Krodam Parigraham Vimucha Nirmama Shanto Brahma Kalpate. Being purified by his intelligence and controlling the mind determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls the mind and the power of speech, who is always in trance and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship, and peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. Тот, кто, опираясь на разум, очистил свое сознание и исполнен решимости держать ум в узде, кто отказался от объектов чувственных наслаждений, кто свободен от привязанности и неприязни, кто живет в уединенном месте, мало ест, владеет своим телом, умом и речью, кто всегда пребывает в состоянии транса, кто отрешен и свободен от ложного эго, ложной силы, от гордыни, вожделения, гнева, стремления обладать материальными вещами и ложного чувства собственности, кто
кто всегда умиротворен, тот осознал свою духовную природу. Brahma bhuta prasanatma nasochati nakankshati samaksarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param. Very famous verse. One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He's equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service to me. Махарадж говорит, что это очень известный стих. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tatvata tatomam tatvato gatva vishate tad anantaram. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter the kingdom of God. Jai. Постичь меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. Sarva karmani pisada kurvano Kurvano mad vipashraya mad prasadat avapnoti shasvatam padam avyayam. Though engaged in all kinds of activities, my pure devotees under my protection reaches the eternal and imperishable abode by my grace. Даже занимаясь разнообразной деятельностью, мой чистый преданный находится под моей защитой, по моей милости достигает вечной и нетленной обители. Chetasa sarva karmani sarva sannyasa matpara buddhi yoga mupasya matchitam sattvatam bhava. In all activities, just depend upon me and work always under my protection in such devotional service. Be fully conscious of me. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. Matchita sarva durgani mat prasadat tarishyasi attachet tvam ahankaran nasoshasi vinakshasi. If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать побужденный ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. Yadahankaram ashitya nayotse ittimanase manyase mit yaisha vyavasayaste prakritis tvam vinak niyokshasti. If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in warfare. Если же ты не выполнишь мою волю и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться.
Swabhavas Jena Konteya Nibada Swena Karmana Kartum Nechasiyan Mohat Karisyas Yavisho Pitat. Under illusion, you are now declining to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature, you will act all the same, O son of Kunti. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать согласно моему повелению, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Ishvara Sarvabhutanam Hrideshar Junachistati Brahmayan Sarvabhutanam Yantra Rudrani Mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. Yantra Rudrani. Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Tameva sharanam gacha sarva bhavena bharata tat prasadat param shantim stanam prapsyasi shasvatam. O sign of Bharat, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. Полностью предайся ему, о потомок Бхараты. По его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители. Itite gyanam akyatam guyad guyataramaya vimish raitad asheshena iteshasi tata kuru. Thus I have explained to you the knowledge still more confidential. Deliberate on this fully, and then do what you want to do. Итак, я открыл тебе знание сокровеннее сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай, как пожелаешь. So that's a really amazing verse, because it shows how Krishna, he doesn't force anything. Это действительно удивительный стих, потому что здесь Кришна как бы не навязывает ничего. We always have the choice, you can do it or not. У нас всегда есть выбор, делать или нет. Otherwise, there's no value to your doing it. There'd be no love, there'd be no, you just do it because you have no choice. They're going to kill you if you don't do it or something, like sometimes happens in the material world. Иначе не было бы смысла в нашей деятельности, если бы мы делали что-то под натиском некой угрозы или риска своей жизни, то мы бы делали это под таким давлением, и не было бы смысла в этой деятельности. И это порой такие вещи происходят в материальном мире. So deliberate on it fully, think about everything you've read so far in the Bhagavad-Gita, and then you can decide if you want to surrender to Krishna or not. То есть можно прочитать все, обдумать все, что было услышано, а потом решить, предаваться Кришне или нет. Sarva guya taram guya shanume paramam vacha isto sime dridam yati tato vaksyami te hitam. Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Please hear from me. This is for your benefit. Поскольку ты мой очень близкий друг, я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же меня внимательно, я даю это наставление ради твоего блага.
Okay, now is the time we normally stop. Now this chapter has about 12 more verses. So would you like to finish up tomorrow or go over time? Обычно в это время мы заканчиваем лекцию, но у нас осталось еще где-то 12 стихов до конца главы. Вы хотите дочитать их или оставить на завтра? Что вы хотите? Дочитать. Read until the end. Finish it? Yeah. Congratulations. Manmana bhava madbhakto majaji mam namaskuru. Mami vaisisti satyam te pratijani priyosime. Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage to me. Thus you will come to me without fail. I promise you this, because you are my very dear friend. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Now, we consider this to be extremely important verse because it's exactly twice in the Bhagavad-Gita, the same except for one word, but the meaning of the words are exactly the same. И мы считаем это чрезвычайно важным стихом Бхагавад-гиты, потому что он повторяется 2 раза, абсолютно идентично, за исключением нескольких слов. It's the last verse of chapter 9. Это созвучно последнему стиху 9 главы. Sarva dharmam parityajya mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayasyami ma sutaha. Abandon all varieties of religion and just surrender to me. I shall deliver you from sinful reactions. Do not fear. Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Idam te natapakskaya nabhaktaya kadachana nachasu shusave vacham nacha mam yo visuyate. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне. Ya idam paramam guyam yad bhakteshu vidastati bhaktim mayi param kritva mam evaisyat yasamshaya. For one who explains this supreme knowledge to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. Chatasman manusheshu kasyan me priyakritama bhavita na chame tasmad anyay priyataro bhuvi. There's no servant in the world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. So teach Bhagavad-Gita. В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. And distributing it counts if you can't teach it just by distributing it. И обучать это также равносильно тому, чтобы распространять это знание. Adeye site cha ya imam dharmyam samvadam avyayo gyana yagena tenaham ishta shamiti memati. And I declare that he who studies this sacred conversation worships me by his intelligence. В моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. Shadavananusuyascha shinuyad apiyo naraha sopi mukta subalokan prapnuyat punya karmanam. And one who listens with faith and without envy becomes free from sinful reactions and attains to the auspicious planets where the pious dwell.
Тот, кто внимает нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от всех последствий своих грехов и достигает благих планет, на которых живут праведники. Kachit etat chutam parta twayai kagrena chetasa kachid agyana samoha pranashtaste dhananjaya. O son of Prita, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind, and are your ignorance and delusions now dispelled? О сын Притхи, о завоеватель богатств, достаточно ли ты внимательно слушал меня? Рассеялись ли окутавшая тебя пелена невежества и иллюзии? Arjuna Vacha, Nashto Moha Smitir Lobda Tvat Prasadan Mayachita Stitosmi Gata Sandeha Kadishye Vachanam Tava. Arjuna said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is gone. I have regained my memory by your mercy, and I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. Арджуна сказал, дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как ты велишь. Sanjaya Vacha, Ityaham Vasudevasya Partasya Cha Mahatmanaha Sambadam Imam Asrosham Adbhutam Romaharshanam. Sanjaya said, thus I have heard the conversation of these two great souls, Krishna and Arjuna. And so wonderful is that message, my hair is standing on end. Санджая сказал, так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны, и столь чудесно было все услышанное мной, что волосы на моем теле поднялись. Vyas prasadat chutavan etad guyam aham param yogam yogeshwarat krishnat sakshat katayata swayam. By the mercy of Vyas, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, who was speaking personally to Arjuna. По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые изошли из уст повелителя всех мистических сил Кришны. Rajan samsmitya samsmitya samvadam imam adbhutam keshavarjunayor punyam rishyami cha mahu mahu. As I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. О царь, снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу Кришны и Арджуны и всякий раз испытываю бесконечное наслаждение. So that's the way we're supposed to feel about reading the Bhagavad-Gita. Это то, что мы должны чувствовать, читая Бхагавад-гиту. Not like when will it be over, when can I read it again? One more. Tatscha samsmitya rupam atyadbhutam hare vismayo me maham rajan rishyami cha puna puna. O King, as I remember that wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. О царь, всякий раз, когда в памяти моей встает тот дивный образ Господа Кришны, я поражаюсь этому чуду, и моей радости нет конца. Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Parto Dhanurdara Tatra Shir Vijayo Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. Whenever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also be victory, opulence,
extraordinary power and morality. That is my opinion. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Okay, that is the end of the 18th chapter of Srimad Bhagavad-Gita as it is, the perfection of renunciation. Так заканчивается Бхагавад-гита, 18 глава, как она есть. So thank you much for sticking with it. And you can see that why it would be very beneficial to do this chapter every day, because it's very long. So you do a lot of tapasya and put a lot of time in. Всем спасибо, мы очень благословенны, что прочитали всю эту главу, она очень длинная. Это такая тапасия была. Okay, thank you very much. Let's finish up. Спасибо, давайте закончим. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Bhakti Shastra Dasi, did you take Vibhishan to the hospital or what? Yes, Gurudev, we went, but we didn't make a test now. What did they say? We didn't make test because it's a government hospital and we were